Hello everyone, I'm RM and welcome to my YouTube channel. And for this episode, I'm gonna help you how to buy a second-hand iPhone. Stay tuned! Ang hirap bumili ng second-hand na iPhone, right? Di ba, ang daming scammer ngayon, especially in this situation, ang daming nagtitake advantage. So, ako naman, I want to help you how you could buy a second-hand iPhone with a lower risk. So, tutulungan ko kayo ano ba yung mga dapat i-check, paano at saan bibili. So, let's start. If possible, buy from a reputable online store. It's one of the most secure way and stress-free way para makabili ng second-hand iPhone. Go to Facebook or sa carousel kung sino yung mga legit online sellers. You can also check their reviews, especially sa carousel. Di ba may makikita ang mga stars, mga ranking on how their past transactions are. So pwede nyo i-check kung legit ba sila. Next, sa individual person nyo naman bibilin, itong yung iPhone na nakita nyo, you may want to check their Facebook. I-check nyo kung kailan ba nag-start yung Facebook nila, kung ilang friends nila. Siyempre, doon nyo na makikita kung scam ba yun o hindi. Makikita nyo, yung friends ba nila, 10 lang, 20 lang, or if you have some mutual friends, that's better. Okay, so i-check nyo mabuti yun if you have mutual friends or kung legit ba sila, kung matagal na ba sila nagpe-Facebook, matagal na sila nagbebenta. In that way, you'll have an idea kung legit seller ba siya or he or she is trying to scam you. Kung balak nyo bumili sa isang individual seller, maybe you can ask around, you can post that person, pa-vouch, check nyo, pa-legit check nyo, i-post nyo sa Facebook page nyo, i-check nyo kung okay ba siya, may mga past transactions na ba siya with your friends. If you're going to buy from an individual person, kung okay na, legit check nyo, okay siya, better to even ask a government-issued ID para sure na sure ka. Makikita mo doon, nagmamatch ba yung pangalan niya sa Facebook name niya, nagmamatch ba yung address niya doon sa sinabi niya kung saan siya, kung mag-meet up kayo or shipping, makikita mo eh. So that's better to ask for a government-issued ID. Sana may address para mas ma-check niyo pa siya. And yun, para kung nga magka-problema, you'll have their full name, you have their government-issued ID, pwede nyo i-double check, okay, sa kinaukulan, if ever may mangyari. Those are just some tips of where you can buy that iPhone. Now, kung decided ka na, kung mag-meet up na kayo, di ba, ito yung mga dapat nyo i-check sa isang iPhone bago nyo siya bilhin, bago nyo bigay yung pera nyo, kasi that is your hard-earned money. The first thing that you should check on the iPhone is its body. Okay, so titignan nyo, may dent ba siya, may mga hairline scratches, i-check nyo mabuti yan. Kasi, pag meron siyang dent, maybe sa side o sa likod, syempre baka nahulog na yan. Unless sinabi talaga sa inyo ng seller, naging honest siya na may dent to. May mga gano'n naman eh, di ba? Hindi naman may iwasan. Syempre, minsan yung phone, biglang mabubugo, or mahuhulog ng mababa lang naman. So, hindi natin may iwasan yun. Pero maganda, maging honest sila. Or kung hindi man, i-check nyo mabuti. Okay? Kung meron ba siyang dent, may scratches, I suggest you better ask permission kung sure na kayo na bibili nyo to remove the tempered glass. Kasi minsan, glass mismo, may mga gasgas na minsan hindi mo makita or natatakpan ng tempered glass. And even the protector. So, ask nyo kung pwedeng tanggalin yung protector ng phone para ma-check. Check the ports of the iPhone. So, titignan nyo, check nyo ano ba yung mga port na meron sa iPhone. The newer ones, isa lang naman yung port eh. Di ba yung lightning cable, lightning port, sorry. But yung ibang iPhone, meron silang mga 3.5mm jack. Pero yung mga wala, i-check nyo. What you can do, saksak nyo yung lightning cable, tas ipasok labas nyo, i-check nyo kung maluwag ba siya, kung nakadaling matanggal, or kung may pet, or even kung nag-charge, baka naman pala hindi nag-charge, okay? So better you bring a power bank with you para ma-check mo talaga if the lightning port of the iPhone is working really well. Check the speakers and the mic of the iPhone. Very important to. Siyempre, di ba, phone to, so you use it for calling. So i-check mo, okay ba yung speaker, okay ba yung mic. So better yet, you try the phone and call someone. So, wala na, tawagin yung friend nyo, girlfriend nyo, boyfriend nyo, tawagan nyo and itry mo, okay, kung gaano ka-clear yung mic, gaano ka-clear yung speaker, the volume should be okay. Hindi dapat siya sobrang muffled unless may signal problem kayo. Dapat okay, kasi actually, the speakers and the mic of the iPhone is a very
very high quality, very good set. Okay? So, sobrang linaw niya, sobrang okay siya. So, dapat wala siyang mga muffled sound, hindi siya distorted, dapat narinig ka mabuti, dapat hindi ka sumisigaw para marinig ka. I-check niyo yung mga yon kasi napaka-importante. Kasi paano mga gamitin yung phone mo? Hindi pala pwede yung speaker. Ano ka naka-earphone? So, di ba mahirap yun? Check the screen quality of the iPhone. What do I mean by that? I-check yung screen mabuti kasi ang most common na problema or sira ng mga LED screen sa iPhone or sa Samsung or any phone is dead pixel or stock pixel. So ano yung dead pixel? Ito yung dead pixel. Ito yung nakikita nyo minsan na may black dot sa phone nyo. Okay, minsan isa, minsan dalawa. Or meron din yung tinatawag na stock pixel. Ito yung pag tinignan mo, yun may parang may dot din, pero medyo multicolored siya, mas bright. So ang tawag doon stock pixel. How do you check? What you can do is when you borrow the phone, try to search for an image na pure white at pure black, and then you open it sa entire phone. Okay, or pwede nyo i-save yung photo and then open it sa photos para makita nyo kasi normally nakikita na siya sa isang plain white picture or sa plain black picture. Then, pag lumabas na siya, pag nailagay nyo na, check nyo mabuti, meron bang stock, meron bang black dot or mga multicolored dot na nakikita. If yes, may problema yun. Okay, I don't suggest na bilhin nyo siya or maybe you can ask for a discount kasi syempre pag ipapa-repair nyo, mas gagastos ka na naman. Okay, so you better check that. And meron ding screen problem, yung tinatawag na screen bleeding. Okay, ito yung may nakikita kang parang mas maputi na part sa phone or parang may ibang color, parang purple-ish. So, check mo rin yun. Normally, nakikita naman yun sa white background. So, i-check mo mabuti. Dapat consistent yung color ng screen pag white. Okay, so i-check nyo siya mabuti. Madali naman yung mapansin. Okay, hindi nyo na, minsan nakuha lang yun sa isang tingin. Next to check is the camera. Of course, nowadays, the camera of the phone is very, very important. Kasi yung iba ginagamit for vlogging, yung iba ginagamit for pictures, sa work, sa school. Ang daming gamit ito, or even for some, ginagamit ito sa FaceTime, right? So you better check the front cam and the back cam of your iPhone. Okay, take some selfies, okay? Huwag lang masyado madami, okay? Baka mamaya hindi mo pala bibili, dami mong picture. Tapos i-check mo rin yung video quality, kung okay ba. Tapos take a photo, tignan mo rin kung minsan kasi, di ba, may mga, hindi natin napapansin, may basag pala yung lens ng camera, may konting gas-gas, or may konting scratch or hairline, mga crack. Makikita mo naman kasi sa picture lalabas siya. Makikita mo yung distorted yung image, no? Camera. Punta naman tayo sa software. Anong kailangan mong i-check sa software? Of course, kailangan mong i-check kung meron pa yung box. Kailangan mong i-check kung magmamatch ba yung serial number sa box. Makikita naman yan sa about ng iPhone or minsan din, di ba yung mga mas lumang iPhone, merong serial number sa likod ng iPhone. So, better check if the one na nakasulat doon sa option or sa menu or sa setting is the same with the body of the iPhone. I think sa mga iPhone 6, 7, 8 may mga serial number, but I'm not so sure. Saka depende kasi yung iba, yung mga iPhone na galing Hong Kong or China or Macau, it's different. And also, i-check nyo rin yung iCloud. Napaka-importante yung iCloud account. Dapat, before nyo ibigay yung bayad, i-log out niya yung iCloud account niya. Kasi mahirapan kayo i-log out yung iCloud account if hindi yung may-ari, hindi yung previous owner yung nagtanggal. Kasi you need his password or her password. Okay? So, dapat doon, kasama nyo, or dapat pag pinapacheck pala sa yung iPhone, naka-log out na yung iCloud. Okay? Kasi mahirap na. What if nakapasok pa yung iCloud niya and gagamitin niya yung Find My iPhone na pwede niyang i-lock through the iCloud account. So, yun pala isa sa mga feature ng iPhone which we will be discussing on our next episodes. The next thing that you should check is the serial number of the iPhone. So, sa Apple kasi, they have a website where you can check the serial number. Doon naman sa website na yun, you'll see na pag inalagay mo yung serial number ng phone, you will see kung saan kung anong model ng phone, you will see kung may warranty ba yung phone. So, magmamatch siya, di ba? So, for meetup, i-ask nyo na ano yung serial number ng iPhone para ma-check nyo dun sa website kung magmamatch ba yung model, kung may warranty ba siya, or wala. At least, hindi na ma-waste yung time nyo. Apple has an international warranty for all of its products. But, FYI, for the iPhone model, minsan hindi ino-honor sa Philippines yung mga international models. If your phone was bought from US or from China or Macau or Hong Kong, minsan
hindi siya pwede i-service sa Philippines. So i-check nyo rin, itanong nyo rin kung saan nabili yung phone or kung saan galing. Okay, so in that way, hindi ka masusurprise na hindi pala pwedeng service yung phone mo. Ganon yung situation ng Apple service here in the Philippines. I hope na natulungan ko kayo para mabigyan kayo ng tips and guidance on how to buy your new second-hand iPhone. That ends our episode for today. Stay tuned for our next episode. Like and subscribe!